precisely to counter the effect of the economic warfare. Today, the world's policeman has targeted Gaesa, this Cuban company, for its sin of sustaining the Cuban economy under pressure. As you all know, on June 18, the National Assembly of the People's Power in Cuba has effected far-reaching economic and social reforms. There are a lot of intense debate about these reforms inside Cuba and outside Cuba. There are doubts being expressed. Has Cuba left its socialist path? And I'm sure that the Cuban representatives here will certainly talk about it. But I can only say that as an outsider, the tremendous amount of debate that took place, not just in the assembly, but even before the assembly, in the Cuban people, from years this debate has been going on. So for those who say that it is being done under US pressure, I think one thing is clear. For any Latin Americanist like me who has been kind of following Cuba, it is clear that Cuba has always known how to adapt and resist. That adaptation happened in the special period, and that adaptation is happening even now. Undoubtedly, these 170 plus economic measures which have been taken will profoundly affect the economic and social structure of Cuba as it is today. In fact, Miguel Diaz-Canel mentioned after the National Assembly that he had thought, the reforms were passed unanimously by the National Assembly of People's Power. And the president of Cuba said to the journalists that I was surprised because I had thought that they would be voting against it also. But it was unanimously passed because the Communist Party and the deputies of the Cuban people, the Cuban representatives in the National Assembly, realized that these reforms were indispensable and unstoppable. So, this hybrid war that is being waged against Cuba, on the one hand, the economic warfare, on the other hand, the media warfare and the psychological warfare. Every day in the news you read that there's going to be a military invasion. Imagine living in a small country with the threat of, military, anything, the US military anytime invading your nation. Imagine what it does to your psyche. Imagine living under that kind of a threat. Of course, we know that the Palestinians live with that threat. And that is why Cuba has been called a Palestine without bombs. The kind of intensity of the attack on Cuba is really unprecedented. I mean, the hardship that the Cuban people are going through is severe. We have heard of the power outages, which are lasting for 20 hours, shortages of medicine, shortages of fuel, shortages of food. And then the Western media invokes all these scenes and say, look, socialism is failing. Look, the state has failed. So this entire propaganda of a failed state, I think it is very clear to anyone who has been following that the Western media basically wants to, talk about the inevitable collapse of the Cuban state through their propaganda war. But Cuba continues to resist all this psychological pressure, this economic coercion, and all these have failed to force the surrender of Cuban sovereignty. The country is so small. It's a small, tiny island. So why does the US fear? I think Rohini, you had also mentioned, why does the US fear Cuba? The US fears Cuba precisely because of this defiance, this enduring defiance, this lasting resistance. This defiance has historical roots, and I think I must mention that throughout the 19th century, successive US administrations had developed what they call the ripe fruit theory. You see, most of the Latin American nations had got their independence by 1810, 1820. Cuba, Puerto Rico were the only two in Latin America which had not got their independence, and they got independence in 1898. And the US administration successive US administrations used to say that once Cuba gets independence from Spain, it will naturally fall into our lap. The ripe fruit theory. I can't say it in Tamil, but I'm sure that in Tamil it will sound wonderful when you say that, when the fruit will get ripened, it will fall into our lap. So that was the kind of, but the fruit did not fall into their lap. The fruit did not fall into the lap. The food
The fruit grew its seeds within the island nation, and today we have a resilient, resistant Cuba, which is standing up to US imperialism. I must also say that while these are the historical roots of defiance in Cuba, it is equally true that the Cuban Revolution triumphed in 1959. And those were the times of McCarthyism. Those were the times of fanatical anti-communism in the United States. In the universities, professors were being targeted. I mean, you know about what McCarthyism was like. In a famous master lecture, which Fidel gave in the Central University of Venezuela in Caracas in 1999, Fidel recounted that, after the triumph of the revolution, he used to go and speak to ordinary citizens. And he would ask them, what do you think of agrarian reform? What do you think? How nice it would be if you had your home available to you rather than paying rent to the landlord. And do you agree that the banks which have the people's money should not be owned by private entities? They should belong to the people. And do you agree that these large factories, most of them are foreign owned, they should be owned by the people and produced for the people, and their products, the profits should go to the people? And people would say, yes, 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 we agree with all your proposals. And then Fidel would say, so you agree with socialism? And no, 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 no. Socialism, no. Because of these prejudices, socialism was a cursed word. And imagine, so let us not imagine that it was easy to build a socialist consciousness in Cuba just because the revolution had triumphed. And that is why Fidel has always called the revolution a work of art, a process rather than a finished product. So, how has tiny Cuba been able to develop its socialist, consciousness? Fidel said in one of the speeches, and I'm quoting him, in order to fight the US imperialism, what is needed is neither nuclear weapons nor great wars. What is needed is ideas. A revolution can only be the offspring, can only be born from culture and ideas. And that is why I'm really happy that the words to the intellectuals, has been made available in Tamil, because it's a foundational document of Cuban revolutionary cultural project. In 1961, it has been mentioned, we also saw it in the documentary, that the newly victorious revolution had launched this massive literacy campaign. Schools were closed, as Tamil Selvangaru was mentioning, that the schools were closed, the colleges were closed, and people went into the rural side, and in fact, Cuba became an international reference point for mass education. Cuba showed that a small country could invest heavily in education, in medicine, in culture, in international solidarity, and through these priorities, Cuba, being a small island, was able to spread its influence far beyond its borders. In this master lecture in the University of Caracas, Fidel said that people cannot be made revolutionary by force. Those who sow ideas don't need to repress the people. So for those who say that Fidel was a dictator, Fidel had this answer that we don't need to. You cannot be made revolutionary by force. An entire people cannot be made revolutionary by force. And that is why we find that Cuba invested heavily. I don't have time, I need to be finishing. But I'd just like to mention the Cuban Film School, the Cuban Casa de las Americas, which is a space for Latin American writers and artists, the Havana's International Book Fair. It has developed into one of the largest gatherings of authors and publishers. Even after the disintegration of socialist camp, in fact, after the disintegration of socialist camp, Fidel insisted on what he called the battle of ideas. And I think it's very important for us to translate some of those speeches, of Fidel on the battle of ideas. His main thing was that now we are living in the age of globalization and the battle has to be globalized. And do you know what he did? In 1999, he established the Latin American School of Medicine. The idea was that all these doctors who graduate out of free education from the Cuban medical school will go back to their countries and treat the poor people. So in 2026, I must tell you this figure, that in 2026, despite the kind of hardships that Cuba is facing,
A total of 1,899 health professionals have graduated from the Latin American School of Medicine, including 1,160 doctors, 82 dentists, and 291 health technicians. These include 580 foreign students coming from 73 countries. And dear friends, 53 of them from Palestine. So it is from the cultural power of the revolution that Cuba has acquired this influence that it has in the world today, because culture can project political possibilities which armies cannot, which military invasions cannot, and which market cannot. I would like to therefore end by saying that one of the things that Fidel did not like at all was, personality cult. He did not like mythification and exaltation. In fact, in my university, Jamia Millia Islamia, I remember that in 2007, our Vice Chancellor Mushirul Hassan, who had this project of naming the university's buildings after third world intellectuals, so we have an Edward Said Hall, we have a Noam Chomsky Hall, we have a Nehru Guest House, and near the Nehru Guest House, we have the Castro Youth Cafe. And Mushirul Hassan Sahab wanted the Cuban ambassador to come and inaugurate the Castro Youth Cafe. The Cuban ambassador said, we are very grateful, but sorry, we cannot participate in the inauguration because Fidel has said, we in Cuba do not believe in the personality cult. So much so that Fidel had said that after my death, no building, no streets, no statues, no busts of mine should be erected anywhere. And today in Cuba, there is none, no street, no Cuba. So there are no andhbhakts. I don't know if you use that word in Tamil. In North India, we use the word andhbhakt, means blind followers. There are no blind followers in Cuba. Those who admire Fidel are because Fidel believed in the collective spirit of the people. I'm now translating along with my colleague, Dr. Shalini, his speeches into Hindi. Fidel's speeches, interviews, reflections, I think are a storehouse of a person who dared to create a new model of Cuban socialism, which was not a copy of any other model. And I think that is why we should look at Fidel also as an intellectual of the global South. Today, Fidel's legacy is alive in all the trenches of resistance and in all the movements that are resisting the ravages of neoliberalism. Fidel is there, present in spirit and an example, and he lives in every spirit of act of courage and in every act that dares to imagine that another world is possible. And therefore, along with the Cubans, Ambassador, let us declare Fidel presente, hoy, mañana y siempre. Fidel is present today, tomorrow, and forever. Thank you very much. நன்றி தோழர். உங்களை போன்ற பலரை நானும் தமிழ் உரைக்காக காத்திருக்கிறேன். அதற்கு முன்னால் நம்முடைய விழாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பு செய்யும் நேரம் இது. மரியாதைக்குரிய நம்முடைய புகைப்பட கண்காட்சியை திறந்து வைத்த முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அருமை தோழர் டி.கே. ரங்கராஜன் அவர்களுக்கு சி.பி. கிருஷ்ணன் அவர்கள் கௌரவப்படுத்துகிறார். அடுத்ததாக நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் கியூபாவின் தூதர் யோவேன் கார்லோஸ் மார்சன் அவர்களுக்கு நம்முடைய வடசென்னை மார்க்சிஸ்ட் கட்சியுடைய மாவட்ட செயலாளர் அருமை தோழர் ராம்கி அவர்கள் கௌரவப்படுத்துகிறார். மத்திய சென்னை மாவட்ட செயலாளர் தோழர் செல்வா அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறோம். தென் சென்னை மாவட்ட செயலாளர் அருமை தோழர் வேல்முருகன் அவர்களையும் மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறோம். மரியாதைக்குரிய கோம்ஸ் அவர்களுக்கு செல்வா அவர்கள் கௌரவப்படுத்துகிறார்கள். செல்வங்க. கியூபாவிற்கான இந்திய தூதர் ராஜேஷர் அவர்களுக்கு தென் சென்னை மாவட்ட செயலாளர் அருமை தோழர் வேல்முருகன் அவர்கள் கௌரவப்படுத்துகிறார்கள்.
மிக அற்புதமான உரை நிகழ்த்திய நம்முடைய அன்பு தோழர் பேராசிரியர் சோனியா சுரவி குப்தா அவர்களுக்கு நம்முடைய விழாக்குழுவின் தலைவர் ரோகிணி அவர்கள் கௌரவப்படுத்துகிறார்கள். மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் அருமை தோழர் சண்முகம் அவர்களுக்கு 6 மணி நேரங்கள் கௌரவப்படுத்துகிறார்கள். எழுத்தாளர் சா தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுக்கு அன்பு தோழர் 6 மணி நேரங்கள் கௌரவப்படுத்துகிறார்கள். உரையும் சவால் மிகுந்ததுதான், அதற்கான நேரமும் சவால் மிகுந்ததுதான். 5 நிமிடத்திலிருந்து 7 நிமிடத்திற்குள்ளாக அவருடைய உரையின் சாராம்சத்தை இப்பொழுது வேணுகோபால் அவர்கள். ஒரு அபாரமான உரை நிகழ்த்திய சுரபை குப்தா அவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவங்க முக்கியமா சொன்னது, ஏன் அமெரிக்கா கியூபா பார்த்து பயப்படுது, அடங்கம் மறுக்கிறது. கருப்பான் பர்சன் 7 நிமிஷத்துல முடியாது, அடங்க மறுக்க. கியூபா ஃபுடல் காஸ்ட்ரோ என்கிற அந்த மாவீரனை நாம் மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு ஹவானாவில் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் இதே நேரத்தில் அங்கே மாவீரனின் நூற்றாண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மேடையில் பங்கேற்பதை நான் மிகவும் பெருமையாக கருதுகிறேன் என்று அவர் முதலிலே குறிப்பிட்டார். ஃபுடல் காஸ்ட்ரோ ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியாளராக அவர் முன்னெழுகிற போது நாம் என்ன அவரிடமிருந்து பார்க்கிறோம் என்றால், அந்த உள்ளுக்குள் எழக்கூடிய அந்த புரட்சி ஆவேசம் என்பது அநீதியை எதிர்ப்பது, அதிகாரத்தை மறுப்பது, அடக்குமுறையை தவறுபடி ஆக்குவது. இதுதான் புரட்சிகர காஸ்ட்ரோவுடைய உள்ளடக்கம் என்று வர்ணித்தார். அது மட்டுமல்ல, 1959 அங்கு புரட்சி நிகழ்ந்தது. அதோடு அது முடியவில்லை. தொடர்ச்சியாக அந்த புரட்சிகர மாவீரனுடைய அந்த எழுச்சிகர படைகள் அவருடைய உதவியால் தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் அந்த புரட்சிகளின் வளர்ச்சி வளர்ந்ததை அவர் விவரித்தார். மிக முக்கியமாக அங்கோலா அது விடுதலை ஆகுமா என்றிருந்த நேரத்தில் மிக நுட்பமாக அந்த படைகளை அனுப்பி அந்த புரட்சி அங்கே அங்கோலா என்கிற நாடு விடுதலை அடைந்தது. மட்டுமல்ல, தென்னாப்பிரிக்காவில் மிகப்பெரிய அந்த ஆட்சிக்கு எதிராக போராடி பல ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்த ஒரு கருப்பின தலைவன் நெல்சன் மாண்டேலா தலைமையேற்கக்கூடிய ஒரு குடியாட்சி மலர்ந்ததிலும் ஃபுடல் காஸ்ட்ரோவுடைய பங்கு மகத்தானது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். நான் வேகமா போறேன். அது மட்டுமல்ல, புரட்சிக்கு பிறகு கியூபாவில் கல்வியில், மருத்துவத்தில் அவர்கள் மாற்றிருக்கக்கூடிய சாதனைகள் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. அது மட்டுமல்ல, உலக நாடுகளில் யாருமே சுற்றுச்சூழலை பற்றி கவலைப்படாத போது 1992 நாளை என்பது இல்லாமல் போய்விடும், இப்போதே இந்த பூ உலகை நாம் காக்க வேண்டும் என்று குரல் எழுப்பியவர் ஃபுடல் காஸ்ட்ரோ என்பதை அவர் குறிப்பிட்டார். 1961 அமெரிக்காவில் அவர் தங்குவதற்கு கூட இடம் கொடுக்காத இருந்த சூழ்நிலையில் ஹார்லம் ஹோட்டலில் நம்முடைய பிரதமராக இருந்த பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் நேரடியாக போய் அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் சந்தித்தார். ஃபுடல் காஸ்ட்ரோவை பார்க்கிற போது, உங்களை பார்ப்பதற்கு எனக்கு 100 காரணங்கள் உண்டு, முக்கியமான காரணம் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய துணிச்சல்காரர் என்பதற்காகவே உங்களை சந்திப்பதில் நான் களிப்புறுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டார். வி கே கிருஷ்ணமேனோட போனது அந்த புகைப்படம் இங்கே கண்காட்சியில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அவர் சொல்கிற போது 1000 முறை பல்வேறு விஷயங்களை பேசினாலும் 1983 கூட்டு சேரா நாடுகளின் தலைமை பொறுப்பிலிருந்து இங்கே மாற்றுவதற்காக ஃபுடல் காஸ்ட்ரோ இந்தியாவுக்கு வந்த வருகையை நான் மறக்க முடியாது. அப்போது ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியிலே நான் மாணவராக இருந்தேன் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
அப்போது ஹிந்து பத்திரிகை பார்த்துக்கலாம் நீங்க. ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ இந்திரா காந்தியை பெரிதாக தழுவி த கியூபன் ஹக் என்று தலைப்பு போட்டிருந்தார்கள் ஹிந்து பத்திரிகையில. ரொம்ப பிரம்மாண்டமான படம். அவர் வர்ணிக்கிற போதே ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ இருக்கிற உருவமே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு உருவம். அதனுடைய புன்னகை, அதனுடைய மாட்சிமை என்று சொல்கிற போது அதன் உள்ளிருக்கக்கூடிய சிந்தனை தான் முக்கியம் என்று அவர் திரும்ப திரும்ப இங்கே வர்ணித்தார். அதே போல கியூபா மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளான போது இங்கிருந்து ஹர்கிருஷ்ணன் சிங் சுர்ஜித் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளராக இருந்த போது தோழர் எம்ஏ பேபி உட்பட அங்கே கொண்டு போய் கப்பலில் கரிபியன் பிரின்சஸ் என்கிற அந்த கப்பலில் போய் 10,000 டன் உணவுப் பொருட்கள் கொடுக்கப்பட்ட போது தோழர் காஸ்ட்ரோ சொன்னார், இது 10,000 டன் உணவுப் பொருள் அல்ல, 10,000 டன் ஒருமைப்பாடு, 10,000 டன் உங்கள் மக்களுடைய அன்பு, 10,000 டன் உங்கள் மக்களுடைய தோழமை என்றவர் கொண்டாடினார் என்றவர் குறிப்பிட்டார். அதே போல அமெரிக்காவுக்கு எதிராக மிக தொடர்ச்சியான அந்த எழுச்சியை அவர் பயன்படுத்தினார். இப்போ கூட அண்மையில் ஜனவரி மாதத்தில் மது அவர்கள் மிக மோசமான முறையில் நாட்டிலிருந்து கடத்தப்பட்ட பிறகு கியூபாவை அவர்கள் மிக மோசமாக எல்லா விதத்திலும் முற்றுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது எரிபொருள் முற்றுகை, ஒட்டுமொத்தமாக எந்த விதமான எரிசக்தியும் கிடைக்காத அவர்களுக்கு அவர்கள் தடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் நிலைத்து நிற்கிறார்கள். நீ எதை வேணுமானாலும் முற்றுகையிடலாம், உணவுப் பொருளை தடுக்கலாம், மருந்து பொருளை தடுக்கலாம், ஆனால் உள்ளிருந்து கனன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சோசியலிச சிந்தனையை, தத்துவத்தை உன்னால் முற்றுகையிட முடியாது என்று கியூபா மக்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல இப்போ அவர்கள் எல்லாத்தையும் தடுத்தாலும் அதை எதிர்த்து அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் மூச்சு திணற வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தினார். மருத்துவங்கள் எல்லாம் அறுவை சிகிச்சை உட்பட தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே மின் வசதி இல்லை, பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ஆனாலும் உணவுப் பொருட்கள், கப்பல்கள் தடுக்கப்பட்டாலும் உள்ளிருந்தவர்கள் அந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டார். அது மட்டுமல்ல, சோசியலிச சிந்தனையை முன்னெடுப்பதில் அவர் வளர்த்த அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் அங்கே முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. ஒரு புரட்சியை வலுக்கட்டாயமாக உருவாக்க முடியாது என்று காஸ்ட்ரோ சொல்லுவார். அடித்து மிரட்டியெல்லாம் புரட்சி கொண்டு வர முடியாது. ஒரு கருத்தியல் தளத்திலிருந்து தான் அது வளர்த்தெடுக்கப்படுவது. ஆகவேதான் அதை உடைத்தெறிய முடியாது என்பதையும் அவர் இங்கே விளக்கினார். குறிப்பாக 1959 புரட்சி வந்த காலம் என்பது அமெரிக்காவிலே மெக்கார்த்தி என்பவன் செக்ரட்டரி ஸ்டேட்டாக இருந்தபோது கொடுமையான முறையிலே கம்யூனிஸ்டுகளை எதிர்த்து கேட்கவில்லை அழித்துக் கொண்டிருந்த காலம். அந்த மெக்கார்த்திசத்துக்கு எதிராக எழுந்த ஒரு விஷயம்தான். பிறகு அவர் எப்போது அமெரிக்காவுக்கு போனாலும் அங்கே கேட்பார், உங்களுக்கு நீங்க வீட்டில் இருக்கீங்களே, ஏன் யாருக்கோ வாடகை கொடுக்குறீங்க, இந்த வீடு உங்களுக்கு ஏற்கலாம் இல்லையா? ஆமா இருக்கலாம்னு அமெரிக்காக்காரன் சொல்லுவாங்க. நீங்க படிக்கிறீங்களே, அந்த படிப்பு உங்களுக்கு இலவசமா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? நல்லதா இருக்கும். நீங்க ஃபேக்டரியில் போய் உற்பத்தி பண்றீங்களே, அந்த பொருளுடைய லாபம் மக்களுக்கே கிடைச்சா எப்படி இருக்கும்? நல்லதா இருக்கும். அப்ப அப்படின்னா சோசியலிசம் வந்துடலாமா? ஐயோ வேணாம் என்பார்களாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சோசியலிசம் என்கிற வார்த்தையை அவர்கள் வெறுப்பாக மாற்றி வைத்திருந்தது அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம். அதை திரும்ப திரும்ப அமலப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ. தன்னை எந்த விதத்திலும் முன்னிறுத்தி கொள்ளாத ஒரு உண்மையான புரட்சியாளர் காஸ்ட்ரோ என்று குறிப்பிடும்போது ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிட்டார். நான் ஜமியா இஸ்லாமியா கல்லூரியில் படிக்கிற போது எங்களது துணைவேந்தர் துஷல் ஹாசன் அவர் பல்வேறு பேர் நோம் சாம்ஸ்கியால், நெஹ்ருவால் என்றெல்லாம் வைக்கிற போது ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ பேரிலே ஒரு உணவகத்தை வைத்தவர்கள் திறப்பதற்கு கியூப தூதரை அழைத்த போது, உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன், ஆனால் பங்கேற்க முடியாது. தான் வாழ்ந்த காலத்திலும் தான் மறைந்த பிறகும் தன்னுடைய பெயரை ஒரு தெருவிற்கு வைக்கக்கூடாது, ஒரு கட்டிடத்துக்கு வைக்கக்கூடாது, எங்கும் கூடாது. ஏனென்றால் தனி மனித வழிபாட்டை வெறுத்தவர் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ என்று அந்த தூதர் குறிப்பிட்டதை அவர் குறிப்பிட்டார். ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவை நாம் எப்போது நெஞ்சில் சுமக்கிறோம் என்றால், இன்றும் நாளையும் என்றென்றும் சுமப்போம். உலகில் அநீதிக்கு எதிராக, அதிகாரத்துக்கு எதிராக,
ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக எங்கெல்லாம் குரல் எழும்புகிறதோ அங்கெல்லாம் பிடல் இருப்பார் இருப்பார் இருப்பார். நன்றி. நன்றியும் அன்பும் தோழரே. பிடலை கொண்டாடுவது கியூபாவை கொண்டாடுவது, கியூபா மண்ணை கொண்டாடுவது, கியூபா மண்ணை கொண்டாடுவது, கியூபா மக்களை கொண்டாடுவது. அந்த மக்களின் பிரதிநிதியாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அருமை தோழர் யோவான் கார்லோஸ் மார்சன் அவர்களை ஒரு சில நிமிடங்கள் உங்களுடைய ஏற்புரையை வழங்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you so much. Good evening to everyone. I would like first to express my gratitude to the Communist Party of India Marxists and to the National Committee in Solidarity with Cuba here in Tamilnadu for organizing this important meeting. We are celebrating today the birth centenary of Fidel Castro, the first centenary of Fidel, because I am pretty sure that in 100 years, new generations are going to gather in one activity to celebrate the second centenary of Fidel Castro, because his idea will continue guiding the new generations for their freedom, for independence, for just social justice. I also would like to congratulate and express my gratitude to Sonia Gupta for his excellent speech. I don't need to repeat any single line because it's clear the ideas about the principle of the Cuban Revolution and what Fidel played, the role that Fidel played in order to develop the socialist system in Cuba. Also, I am very glad to meet Raya Sheikha, former ambassador of India to Cuba. And a few weeks ago, 2 or 3 weeks, he sent me a very important article that he wrote, very concerned about the situation in Cuba, but also very committed to find solutions to our current problems, including in this article the idea how to strengthen the cooperation between Cuba and India, specifically in renewable energies, in order to upgrade or to overcome the current situation that we are facing in our country. Fidel for Cubans is not a name, even is not a person. Fidel is a moral reference to all the Cuban revolutionaries. Every day when we wake up, we think our first thought is to Fidel. What can we do in order to continue facing the imperialism, in order to assure the victory over all this policy of aggression, hostility towards our country? And the current Cuban generations are guided by his ideas. But Fidel's thoughts are more important now than ever, because the current situation that we are facing in Cuba is under unprecedented limits. Not ever before Cuba has been submitted to this strong economic, commercial, financial, and media war against our country. Because this administration in the United States is guided by some extreme right concepts. They are disregarding the international law. They are not taking care of the international law or the principle contained in the United Nations chapter, the respect for the self-determination, the territorial integrity of the countries, the right of self-determination of the country to their political, economic, and social system. But also they are guided by the idea, this concept that they have developed, peace through force. What does it mean, peace through force? It reminds me the time of the Roman Empire, to conquer territory, to submit people, to make new slaves, you know. And we cannot accept it. The world cannot accept it. I'm not talking about Cuba. Not any other country could accept the concept of peace through wars. Also, this concept of the
Monroe Doctrine that they are recovering now. The Monroe Doctrine means that the Western Hemisphere is under the zone of influence of the US, and all the strategic resources of the Western Hemisphere belongs to US, is clear. And they are against any government that has its own path to development and is against their own interests of the US interests. It's clear. And also, Dr. Sonia mentioned the new McCarthyism that they are developing now. They said that Cuba is the capital of the communism in the 21st century. Well, they are using this pretext and also saying that Cuba is the extreme left forces in order to persecute all the social movement, the progressive movement, the communist parties, the socialist parties, including within US. It's in a message. This message is mainly within US to the different forces in US that are facing this extreme right government in his country. It is the different ideas that is guiding this administration, and why they are trying to strengthen the blockade towards Cuba. Nowadays, we are suffering, as you know, different, more than 100 measures that has been taken during this administration in less than 1 year, and they are trying to target the main income, financial income of the Cuban economy. We are talking about, for example, tourism. Before COVID, we were almost to reach 5 million visitors in Cuba. And now, this year, we are not going to reach 1 million because of all these attempts to avoid any travel to Cuba from, not only from US, even from other countries, imposing sanctions to all the people that are traveling to Cuba. That is against the right of the US citizens, but also to the other citizens from other countries as well. There, as was explained here, they impose a blockade to all supply to Cuba. And the oil supply means less electricity power. And we are suffering these blackouts in our country because we don't have the capacity to produce electricity because of the lack of oil in our country. We were depending from import oil from Venezuela, from Mexico, from Russia. They made this military aggression to Venezuela, the illegal military aggression to Venezuela, kidnapped the president, and imposed also the limitation to sell oil to our country. Also in Mexico, in the case of Russia, they are threatening with 25% of tariff to those countries who sell oil to Cuba. And the situation that they are facing today with lack of oil and the electricity supply has a huge impact in all the Cuban society. We are talking, for example, about the healthcare system in Cuba. We are now more than 110,000 medical surgeries that is pending because of lack of electricity in the hospital. We have the infant mortality that we always have been very proud because we have the rate of from 4 to 5% per 1,000 births in Cuba is better than the US and many other Western countries, and today is almost 10%. We are talking about human life that we cannot save because of the policy. Or for example, the survival of those children living with cancer that require some treatments before was 85%, and today is 65%. So drove 20 points, and we are talking also about life and many others, because the sanctions doesn't affect the leaders or the member of the party or the member of the government, affect all the society, and mainly pregnancy women, children with things, people with some chronic disease that are suffering the consequence of this policy. So what is the scenarios they are looking for?
the US, I'm asking myself, first, well, they are looking for a color revolution in Cuba. You know, the people cannot resist the pressure of this economic situation, and they are going to mobilize against the government. At the same time, they are developing a media campaign trying to focus our government like a responsible for this situation that the people are suffering. It's a double standard speech, because you cannot suffocate the economy of Cuba and then you say that the government is responsible for this situation that we are suffering. But the people of Cuba is very clear that the main responsibility of the situation that we are suffering now in Cuba is the blockade from the US, because the people understand very well what the revolution has meant for them. The revolution has, as was mentioned, the right for education, for health, the right for housing, the right for practicing sport, the culture, the dignity of a country, to have a job, the equal gender, the gender equality in the country, against all this policy of racism that was developed in Cuba before the revolution. So the Cuban revolution means social justice to everyone. And the people are very clear that without the revolution, we are going to a society that we already left before the revolution, when the 80% of the most productive land in Cuba belongs to the US companies. And the same happening in all the economic sector of our country. The second they are looking is Cuba to surrender to US. We cannot resist the pressure. Please, you decide who is going to lead our country, which government you want. We can submit all the economic sector to the US companies, but this is not going to happen. Cuban population are very proud of the history that took more than 100 years fighting against the Spanish colonialism and against the US occupation, 5 years, and the neo-colonial system that we suffered until the victory of the Cuban Revolution on January 1st. And then a military aggression. There is a threat of military aggression to Cuba. It could happen. It could happen. Because they are repeating every day that they are going to take Cuba, that they can devastate Cuba, that all the options are on the table. We don't want a war. The Cuban population doesn't want a confrontation with US. We are prepared to any scenario. Nobody can think that Cuba is looking for the peace and not prepared for a war. We are prepared, but we are not looking for a war. It's clear. When Sonia mentioned the military aggression to Venezuela and the way they kidnapped the legal president Nicolás Maduro and his wife, 32 Cubans fell in combat, confronting the US military aggression. They fulfilled their duties to protect the life of the president Nicolás Maduro. Imagine what could happen in Cuba with million people with weapons defending our homeland. These people that are determined even to die if it is necessary in order to preserve our independence. So they should think on this, because a war against Cuba will mean to lose many human life, Cubans, but also American life. And they will devastate also the region, because Cuba is not alone. Maybe Cuba doesn't have the support of some governments, but you can believe that Cuba has the support of the people, because the people are so in solidarity with Cuba. During this day, we have seen many people on the street demanding the end of the blockade, sending support to Cuba, humanitarian support to our country, mobilizing the financial resources here in India. Last year, I remember the National Committee in Solidarity with Cuba launched a campaign to collect monetary funds for Cuba. And there was more than 300,000 euros. I remember here, Rahimi, that during our presence here last year, also you were talking to the government, and they hand over here a check
for the Cuban, 2.5 million rupees for Cuba. And this delegation that went to Cuba to attend the colloquium of the first international colloquium, Fidel, Legacy and Future, all of them bring with them more than 10 kilos of medicines, and they are going to hand over to the oncologic hospital, and the other one is and cardiology hospital in Havana, in order to save life. It is the meaning of solidarity, what the people mobilize their efforts, collect their financial support in order to support Cuba. Is what Cuba has done in all these 65 years. We have sent doctors, we have sent soldiers in order to support the liberation movement in Africa. And we are very grateful for this also support to Cuba in this precise moment. Well, my friends, Fidel, as I mentioned, is present in our revolution every day. And we are guided by his ideas that only the socialism could preserve the independence, the sovereignty of our country. Until victory, always. நன்றி தோழர். தோழர்களே, இப்பொழுது சரியாக 8 மணி, 8:35, 8:40க்கு நம்முடைய கூட்டத்தை முடிக்க இருக்கிறோம். இன்னும் 2 தூதர்கள் பேசுவார்கள், 5 நிமிடம். அதன் பிறகு நம்ம கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் தோழர் பி. சண்முகம் அவர்கள் பேசுவார்கள். அதோடு நிகழ்வு நன்றிகளோடு முடிகிறது. இப்பொழுது நம்முடைய கோம்ஸ் அவர்கள். I would like to thank once again to the organizers for the opportunity to gather this night with all of you, friends of Cuba who has stood alongside Cuba in difficult times like this time we are facing. We are gathered in a particular significant occasion, the centenary of Fidel Castro's birth. And speaking about Fidel, 100 years after his birth, cannot be limited to remembering a figure from Cuban history. As Ambassador was mentioned, Fidel is also a moral reference. So it invites us to ask ourselves what part of his thinking, of his conduct, we should bring today. What we can do to follow Fidel. Because the best way to honor Fidel is not simply to remember him, it's to continue doing. Among the defining features of his legacy, I would like to highlight one who has been best mentioned today. His understanding of solidarity as a principle, but also as a human duty. For Fidel, Cuba could not build his own destiny without his back turned to the destiny of other peoples. From the early years of the revolution, international solidarity ceased to merely be a declaration and became a concrete practice. Cuba shared doctors, teachers, experience, acknowledged, and it reached to those people who were facing even more difficulties than us. But that help reach without asking first what Cuba will get back. This is essential to understanding Fidel's thinking. Solidarity is not charity, but is an expression of a shared responsibility among peoples. Fidel understood very early that Cuba's struggle was not isolated from the struggle of other peoples. Along this path, the Cuban Revolution embraced a deeply Martin-inspired and Fidelist idea: the homeland is humanity. That is why Fidel's centenary should be an opportunity to move from memory to action. To cultivate his legacy means also, first and foremost, defending the right of every people to build its own path.
It means understanding that solidarity with Cuba is not on solidarity with the Cuban people only. It's also a defense of one universal principle, the right of sovereignty. Dear friends, comrades, the answer that Fidel offers throughout his life was a commitment to human dignity, the sovereignty of peoples, and solidarity. Today, 100 years after his birth, we are called upon to turn his principle into answers for our time. That will be one of the most authentic tributes we can offer to the man who defended the idea that one better world is possible. Long life to Fidel Castro. Patria o muerte, venceremos. Homeland or die, we will win. Thank you very much. நன்றி. அடுத்ததாக கியூபாவுக்கான இந்திய தூதர் அன்பிற்குரிய ராஜேஷ் அவர்கள். சபக்கு வணக்கம். There have been wonderful speeches. I fully understand, greatly enjoyed, and I don't want to stand between you and Sapat, dinner. So I will very quickly say that how very happy and proud I am to be here with all of you. It takes the courage of a land, of its people, great sons and daughters, to show this courage, which is becoming quite scarce today in the face of bullying that we see day in and day out in the current tumultuous geopolitical situation. So heartily congratulate President Rohini and the excellent organization team and the National Solidarity Committee for Cuba. Secondly, I had the proud privilege of working in Cuba. So I had a couple of personal anecdotes and experiences, perhaps they may be of interest to you. So as we stand at the 100th anniversary, centenary of our dear Fidel, what is that we remember greatly? So Fidel has proved by example that what a self-determination of a nation can be in terms of human development, whether it is nutrition, healthcare, education, culture, and sports. In all these places, in all these domains, that Cuba has demonstrated excellence with lowest capital investment, highest outcomes. Even the adversarial US in its Congressional Health Committee has had to admit that in certain areas Cuba has produced excellent results in healthcare. Why should we deny to our American people, despite the political agreements, political disagreement, the healthcare achievements that can benefit American people? That has been the excellence. But there are, political differences and ups and downs. This is one thing. But despite all these things, during Fidel's, while he was still alive, there was one thing that is very striking. 20 years ago, without knowing all these things that I'll be going to Cuba, I was telling a story, bedtime story to my daughter, that once upon a time in a forest, there was two friends, ant and elephant. There was an accident that elephant was bleeding and was admitted into hospital. Friend ant comes and cheers up, dear, don't worry. If you need blood, I will give you. Same thing happened later when I was there. I noticed with my own these two eyes that Brazil, which is 2.5 times larger than India, when Brazil required medical doctors, where Brazilian doctors were unwilling to go and serve in remote areas,
Cuban doctors go to many places for the first time outside Brasilia, Sao Paulo, and Rio. Many places that first time Brazilian people see is Cuban doctors, whether it is Brazil or Ebola in Africa or earthquake in Kashmir or Nepal, always Cuban doctors are available. So what happened? 2013, Mr. Miguel Diaz-Canel Bermudez was anointed to lead next Cuba. So here 2014, BJP government came to power. And I always used to encourage the Cuban government in Havana, saying that friendship between India and Cuba, despite our long distance and very many differences, has transcended both time and space. So one day I was called to the Foreign Office and asked, Ambassador, you keep talking very pleasant things about India, Cuba. Do you think you can make your BJP government host our Miguel Diaz-Canel Bermudez, who is going to be the next vice president of the country? It is not an easy job, because it is here socialist and here it is the rightist government. But fortunately, I could persuade, and when our Prime Minister Narendra Modi ji received Mr. Miguel Diaz-Canel Bermudez, he was not even president yet. At the door, our Prime Minister received saying, whenever we think of excellence in healthcare and sports, we think of Cuba. This is what Cuba has done, and everybody, whether it is US, whether it is India, any other country, had to accept, because as we ourselves seek to develop, our human development, we have to keep all these great examples. Finally, I'll conclude with his great speech in the United Nations, which is still relevant, that there cannot be prosperity and development without social stability. There cannot be stability without security. There cannot be security without justice. This is still relevant, as you say. First centenary, second centenary, all of us will do very well to remember, celebrate Fidel, and may his message and life continue to inspire, and we continue to lead following that great example. Viva Cuba, Más Humanidad. Thank you very much. நன்றி. தன் 19 வயதில் மாணவர் அமைப்போடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர், வயதும் அனுபவமும் இணைந்து வளர அகில இந்திய தமிழக விவசாய கூலிகள் இயக்கத்தை தமிழ்நாட்டில் வளர்த்திருப்பதிலும், மலைவாழ் மக்கள் பழங்குடியினர் அனைவரையும் அணிதிரட்டி அவர்களது வாழ்விடங்கள் மற்றும் வாழ்வில் உரிமைகளுக்கான போராட்டங்களை தொடர்ந்து நடத்தி பல வெற்றிகளை பெற்றதிலும் மிக முக்கியமான பங்காற்றியவர் நம்முடைய அன்பு தோழர் கியூப தேசிய ஒருமைப்பாட்டு குழுவின் தமிழ்நாடு கிளையின் சார்பில் நடைபெறுகிற உண்மையான புரட்சி தலைவர் பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர்களுடைய நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவினுடைய தலைவர், பெரும் மதிப்பிற்குரிய தோழர், மிகச் சிறப்பான முறையில் தலைமை உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திரைக்கலைஞர் ரோஹிணி அவர்களே, நம்மை எல்லாம் வரவேற்று பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர் சிபி கிருஷ்ணன் அவர்களே, இங்கே சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சோனியா சுரபிகுப்தா அவர்களே, நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய எழுத்தாளர், மிகச்சிறந்த முறையில் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே, கியூபாவினுடைய தூதர் யோவான் கார்லோஸ் மார்சன் அவிலேரா அவர்களே, இந்தியாவின் சார்பில் கியூபாவுடைய தூதராக இருந்து சிறந்த முறையில் பணியாற்றி இங்கே நம்முடைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக வருகின்றிருக்கக்கூடிய ராஜசேகர் அவர்களே, நிறைவாக இங்கே நன்றி கூற இருக்கிற இந்த தேசிய ஒருமைப்பாட்டு குழுவினுடைய தமிழ் மாநில செயலாளர் தோழர் ஆறுமுக நயினார் அவர்களே, மிகச் சிறப்பான முறையில் இந்த நிகழ்ச்சியை
ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் கருப்பு அன்பரசன் அவர்களே, சோனியா குப்தாவினுடைய உரையை வீரியம் குறையாமல் இங்கே மொழியாக்கம் செய்த தோழர் வேணுகோபால் உள்ளிட்ட அனைத்து தோழர்களுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில குழுவின் சார்பில் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். எல்லா கம்யூனிஸ்டுகளுமே விரும்புவது சுரண்டலற்ற ஒரு சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் நம் அனைவருடைய விருப்பமும் கனவும். அந்த கனவு 20ஆம் நூற்றாண்டில் சோவியத் ரஷ்யா, அதற்கடுத்து சீனா, அதற்கடுத்து கியூபா, அதற்கடுத்து வியட்நாம், அதற்கடுத்து வடகொரியா என்று 20ஆம் நூற்றாண்டை புரட்சிகளின் நூற்றாண்டு என்று சொல்லத்தக்க அளவுக்கு இந்த நாடுகளிலெல்லாம் சோசலிச சமூக அமைப்பு என்பது உருவாக்கப்பட்டது. அத்தகைய ஒரு சமூக அமைப்பை இந்தியாவிலும் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையையும் தியாகம் செய்து போராடி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். சோசலிச கியூபாவை நாம் கொண்டாடுவதும், தோழர் பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர்களுடைய நூற்றாண்டை நாம் கொண்டாடுவதும் நிச்சயமாக உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு அல்லது இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தையும் உற்சாகத்தையும் தரக்கூடிய தலைவராக பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர்கள் என்றென்றைக்கும் விளங்கிக் கொண்டிருப்பார் என்பதை நான் இங்கே பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் இங்கே பேசிய தலைவர்கள் அனைவரும் அவருடைய சிறப்பான குணங்களையும் சிறப்பான செயல்பாடுகளையும் மிக விரிவாக இங்கே எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர் மாணவர் பருவத்தில் அரசியலில் நுழைந்து இளைஞராக இருக்கிற போதே புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கி புரட்சியையும் வெற்றி பெறச் செய்தவர் தோழர் பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர்கள். அதனால நம்மள மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அநேகமா ஒரு புரட்சி வெற்றி பெற்ற போது அவருடைய வயது ஒரு 40க்குள் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 1916 அவர் பிறந்தார். 1959 புரட்சி என்பது வெற்றி பெற்று அந்த நாட்டினுடைய பிரதமராக அவர் பொறுப்பேற்றார். ஆகவே அவரோடு சேர்ந்த இளைஞர் படை, சேகுவாரா பிடல் அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் ஒரு மின்சாரம் பாய்ச்சின மாதிரி இருக்குல்ல. அவங்க பேரை கேட்டாவே நம்ம உடம்புல போற ஒரு மின்சாரம் பாய்ச்சின மாதிரி இருக்குல்ல. ஆகவே அவர்களை கற்பது, அவர்களுடைய புரட்சிகரமான நடவடிக்கைகளை நாம் உள்வாங்குவது என்பது புரட்சிகர பணிகளில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பணிகளில் மேலும் மேலும் நம்மை நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்கான ஊக்க மருந்தாக தோழர் பிடல் அவர்களும் தோழர் சேகுவாரா அவர்களும் நமக்கு விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஆகவே அத்தகைய தலைவர்களுடைய நூற்றாண்டை நாம் இங்கே மட்டுமல்ல, இப்போது தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மட்டும் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஆனால் என்றென்றைக்குமே நாம் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்கள் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் புரட்சி துவங்கிய காலத்தில் இருந்தே அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் இந்த புரட்சிகர குழுக்களை அழிப்பதற்கு அப்போது ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த பாடிஸ்டாவுக்கு எல்லா விதமான உதவிகளையும், ஆயுதங்கள், பொருள் உதவி, நிதி உதவி எல்லாவற்றையும் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் செய்து கொண்டிருந்தது. இந்த புரட்சி வெற்றி பெறக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்த போதும் கூட கொரில்லா படை தாக்குதலின் மூலமாகவும் விவசாயிகளுடைய பேராதரவோடும் அந்த புரட்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டியவர்கள் பிடல் காஸ்ட்ரோ தலைமையிலான கொரில்லா படை என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஆகவே அப்போது துவங்கி புரட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைந்ததற்கு பிறகும் இன்றைய தேதி வரை என்னென்ன வகையிலெல்லாம் இந்த கியூபாவை அடக்கி ஒடுக்க முடியுமோ அல்லது இடையூறுகளை செய்ய முடியுமோ, என்ன எல்லா விதமான தடைகளை விதிக்க முடியுமோ அத்தனையையும் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. பொருளாதார தடை, வர்த்தக தடை, இப்போது எரிபொருளே அந்த நாட்டுக்கு கொடுக்க கூடாது என்கிற தடை, இத்தனை தடைகளையும் தாண்டி அந்த நாடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது, கம்பீரமாக நின்று கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் நமக்கெல்லாம் ஆச்சரியமும் உற்சாகமும் தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது. ஏன் இவ்வளவு அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம், ஏன் அந்த கியூபாவுக்கு எதிராக இவ்வளவு கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறான் என்று சொன்னால், கியூபாவை எப்படியாவது மண்டியிட செய்ய வேண்டும் என்பதை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. அங்கிருந்து என்னத்தை எடுத்துட்டு போறான்? இந்த நாடு ஒரு சின்னஞ்சிறிய நாடு, மொத்தமே 120 லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு, ஒரு தீவு, ஒரு அழகான தீவு. அந்த தீவிலிருந்து அவனால் என்ன எடுத்து செல்ல முடியும்? ஆனால்
நமக்கு அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்திற்கு சவால் விடக்கூடிய வகையில் இந்த நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையே அவர்களால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்கிற காரணத்தினால்தான் எல்லா விதமான தடைகளையும் அவர்கள் விதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுவும் இப்போது அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் மிகுந்த மூர்க்கத்தனத்தோடு மற்ற நாடுகளை ஆக்கிரமிப்பது, மற்ற நாடுகளை கைப்பற்றுவது என்கிற மூர்க்கத்தனமான நடவடிக்கையை இப்போது ஈடுபட்டிருக்கிறது. வெனிசுலாவுடைய அதிபர் மதுரோ அவர்களையும் அவருடைய துணைவியாரையும் அவர்களுடைய இல்லத்திலிருந்து கடத்தி கொண்டு சென்று சிறையிலே அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பிறகு அவரையே கடத்தியதற்கு பிறகு கியூபாவையும் நாங்கள் கைப்பற்றுவோம் என்று அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் கொக்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் எத்தனை தடைகள் விதித்தாலும், எவ்வளவு அடக்குமுறைகளை ஏவினாலும், எவ்வளவு சதிவலைகளை விதித்தாலும் நாங்கள் அதற்கெல்லாம் அமெரிக்காவுக்கு அடங்கி போக மாட்டோம் என்றுதான் இப்போது இருக்கக்கூடிய அதிபர் உட்பட பிடல் காஸ்ட்ரோவுடைய வழியில் கம்பீரமாக கியூபா ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போரில் முன்னணி படையாக இன்றைக்கும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஆகவே ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு என்பது சர்வதேசவாதிகள் என்கிற முறையில் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு என்பது நாம் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான சர்வதேச கடமை என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். அதைத்தான் தோழர் பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர்களும் லெனின் அவர்களும் சேகுவாரா அவர்களும் நமக்கு வழிகாட்டிகளாக இருந்து அவர்களுடைய காலத்தில் அதை வெற்றிகரமாக நடத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த காலத்தில் ஏகாதிபத்திய மூர்க்கமாக பல்வேறு நாடுகளின் மீது யுத்தத்தை தொடுக்கிற காலத்தில் நாம் இன்னும் வீரியமாக மக்கள் மத்தியிலே ஏன் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு அவசியம் என்பதற்கான வலுவான பிரச்சாரத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அது ஏதோ ஈரானில் நடக்கக்கூடிய யுத்தம்